আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইএল টিবিটস রচিত এক্সারসাইজেস ইন রিডিং কম্প্রিহেনশন এর যে ধারাবাহিক আলোচনা করছিলাম সেই ধারাবাহিক আলোচনায় আজ আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আলোচনা করব ইএল টিবিটস এর এক্সারসাইজেস ইন রিডিং কম্প্রিহেনশন এর থার্ড ইউনিট এর সেকেন্ড যে লেসন ইন আ সায়েন্স ল্যাবরেটরি। এই লেসনটি সহজেই আমরা যা করে থাকি এখানেও তাই করব, অর্থাৎ এই প্যাসেজটিকে ভিত্তি করে যে সমস্ত ইমেজগুলো আমাদের জন্য দরকার সেগুলো আমরা প্রথমে দেখানোর চেষ্টা করব, তারপরে আমরা প্যাসেজ পড়বো এবং এক্সারসাইজগুলো সলভ করব। এটি হচ্ছে the equipments of science laboratory. These are the very fundamental equipments and very common phenomena for a science laboratory. এটি সায়েন্স ল্যাবরেটরির ভিতরের অংশ, ভিতরের দৃশ্য, সুসজ্জিত well equipped laboratories it is, and very much neat and clean, and all the requirements are here we have seen. এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ইকুইপমেন্টস এর পাশাপাশি কাপবোর্ড আছে। এই কাপবোর্ড বলতে আমরা কি বুঝি, এই শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। কাপবোর্ড বলতে আমরা বুঝি ইকুইপমেন্টস গুলো বা জার গুলো বা বোতলস গুলো, প্যান গুলো রাখার জন্য যে বোর্ড বা যেই সেলফটুকু ইউজ করা হয় সেটাকে আমরা কাপবোর্ড বলে থাকি। নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টস আর ডুইং practical work in the laboratory. একটা মাইক্রোস্কোপ আছে, কিছু প্যানেল আছে, কিছু টিউব আছে, কিছু কেমিক্যালস আছে, এগুলো ব্যবহার she is doing her work. Then a student is very much, a researcher is very much attentive to mix up some chemicals. আমাদেরকে খেয়াল করুন, these are the very common phenomena, common features in a laboratory. This is also same. Then these are the equipments of science laboratory. Then these are the drawing of the science laboratory. যে কোনো কাজ প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করার জন্য সায়েন্স স্টুডেন্ট প্রথমে তার একটা ড্রয়িং করে থাকে, কিভাবে কোন কাজটা করা দরকার সেই কাজগুলো এখনো তার ব্যত্যয় আমরা দেখছি না। এটি স্কেলেটন, এই স্কেলেটনটুকু তারা ব্যাঙের স্কেলেটন তারা ড্রয়িং করছেন, ড্রয়িং করে সেটাকে এখানে সেট আপ করছে। অর্থাৎ এটাকে ব্যবচ্ছেদ করার জন্য বা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করার জন্য আগে ড্রয়িং করে খাতা কলমে সেটিকে করার পরে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করতে হয়। এটি তারই একটি নমুনা দেখলাম। তারপরে এটা হচ্ছে হিউম্যান বিং এর স্কেলেটন গুলো ড্রয়িং করে তার বিভিন্ন আইডেন্টিফিকেশন রেকগনিশনের জন্য নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা যখন তারা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক গুলো করবে ল্যাবরেটরিতে, যাতে কোনটা কোন জায়গায় কোনটা কি নাম সেটাকে সহজেই বুঝতে পারে। নেক্সট ইটস আ মাইক্রোস্কোপ, কারণ আমরা মাইক্রোস্কোপ ছাড়া আমরা জানি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এটা অনেকটা অসুখ, কেননা অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো থাকে খালি চোখে আমরা সাধারণত বা বিয়ার চোখে আমরা দেখতে পারি না, সেক্ষেত্রে মাইক্রোস্কোপ ইম্পর্টেন্ট। এটা ওই যে কাপবোর্ড বোঝানোর জন্য ওখানে একটা ল্যাবরেটরির মধ্যে দেখানো হলো, এটা ল্যাবরেটরির সেই ইকুইপমেন্টস গুলো ছাড়া আমরা কাপবোর্ড গুলো দেখি, এই কিচেনেও আমরা অনেক সময় দেখি বা ল্যাবরেটরিতে দেখি যে যেখানে ইকুইপমেন্টস গুলো রাখা হয়, যেটা কাপবোর্ড। এখানে খেয়াল করি এই বোতল গুলো শো করা আমাদের একটু কাজ নয়। প্রত্যেকটা বোতলের উপরে কিছু লেবেল লাগানো আছে, যে লেবেল গুলোতে ওই নামগুলো দেওয়া আছে। অর্থাৎ এই ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যালস গুলো কোনটা কোন প্যানেলে, কোনটা কোন টিউবে বা কোন বোতলে বা জারে রাখা আছে সেটাকে বোঝার জন্য অবভিয়াসলি কিছু লেবেলিং করতে হয়, কিছু ট্যাগ লাগাতে হয়। এই ট্যাগ গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন এখন যদি আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা বোতলের সাথে বিভিন্ন কালার দিয়ে কোম্পানিগুলোর নাম দেয়া আছে, ঠিক তেমনি ভাবে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এই কাজগুলো করতে হয়। তো এই লেভেলটা বোঝানোর জন্য, লেভেল কোনটাকে আমরা বলছি, টোটাল বোতলের না, যে কাগজের উপরে লেখাগুলো যেটাকে বলছি, এটাকে যখন ট্যাগ করা হয় এটাকে আমরা বলছি লেভেল। এবার আসি আমরা মূল প্যাসেজ পড়া শুরু করি। কি বলছে, all the boys in the laboratory are very busy today. all the boys তার মানে হচ্ছে বয়েজরা এখানে কাজ করছে, এটা বুঝতে পারছো। all the boys not girls এই সায়েন্স ল্যাবরেটরি টুডে। তো বালকরা সেখানে কাজ, all the boys in the laboratory। এখানে খেয়াল করতে হবে বয়েজ, আমরা একটু এর আগের লেসনগুলোতে বলছিলাম যে কাউন্টেবল যদি প্লুরাল আকারে ব্যবহার করা হয়, কাউন্টেবল থেকে প্লুরাল আকারে ব্যবহার করেন ভেরি ফার্স্ট টাইম, তাহলে আর্টিকেল দি বসে না, কিন্তু এখানে বসানো হচ্ছে all the boys। কেন, আসলে এটা একটা all the students, এই বয়েজ বলতে সব বয়েজকে বোঝানো হয় না, পার্টিকুলার কিছু স্টুডেন্টকে বোঝানো হয়েছে। সেগুলো কোনটাকে বোঝানো হয়েছে, বোঝানো হয়েছে সেগুলোকে
যে যারা ল্যাবরেটরিতে আজকে কাজ করছে এই জন্যই এখানে বয়েজের আগে দিটা বসে গেছে। ইন দ্য ল্যাবরেটরি কেন একটা পার্টিকুলার ল্যাবরেটরির কথা বলা হচ্ছে, যে ল্যাবরেটরিতে তারা কাজ করছে সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো দে আর বিজি টুডে, দে আর ডুইং দেয়ার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক, দে আর ডুইং দেয়ার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক, তারা কি করছে তাদের প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করছে। এবং এই দুটোর মধ্যে আমরা যদি খেয়াল করি, ভেরি ফার্স্ট টাইম উই হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউস উইথ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এখানে কি হচ্ছে দে আর ডুইং, অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি, সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্ব উইথ আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর এক্সটেনশন, যেটাই বসে সেটা বসবে। এবং কেন এখানে কন্টিনিউয়াসটা ব্যবহার করলো, কারণ তারা এখন কাজের মাঝখানে আছে। কন্টিনিউয়াস বলতে যেটা হচ্ছে শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ দে আর মিডল ইন দা ওয়ার্ক, তারা এখন কাজের মধ্যে আছে, ইন দা মিডল অফ দা ওয়ার্ক, সেই জন্য এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস বলছি। নেক্সট আমরা কি লোক অ্যাট টম মার্টিন, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। কেন, এখানে সাবজেক্টটা ইমপ্লয়েড, সাবজেক্টটা ইমপ্লয়েড এবং মেইন ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে লোক অ্যাট, তাকাও কার দিকে, টম মার্টিন। এবং টম মার্টিন ইজ দ্য প্রপার নাউন, যাকে টি এবং এম দুইটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয়ে গেল। হি ইজ গোয়িং টু ডু অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, হি ইজ গোয়িং টু, ইটস আ মডেল, মডেল এবং এটাকে ফিউচার টেন্সকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, সে আজ কি করতে যাচ্ছে, একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছে। ওই যে আমরা কিছু ছবি দেখালাম, ডুইং অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, কেমিক্যালস গুলো মিশাচ্ছে ইন দ্য ল্যাবরেটরি, এটাকে বলা হয় এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ, কোনো একটা অনুসন্ধান করার জন্য। তো হি ইজ গোয়িং টু, সে টম মার্টিন হি ইজ গোয়িং টু, আজকে যাচ্ছে টু ডু অ্যান এক্সপেরিমেন্ট। এই এক্সপেরিমেন্ট করার আগে কতগুলো কাজ করতে হয় সেই কাজগুলো পরবর্তী বর্ণনা দেওয়া আছে। আমরা একটু মজার বিষয়টা খেয়াল করি। ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স এখানে কি বলছে, আর বিজি, এইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তারপরে সেন্টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, লুক অ্যাট টম মার্টিন, ইটস ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, is going to do an experiment, এটা future tense কে ইন্ডিকেশন হচ্ছে উইথ মডেলস, মডেলস কি be going to। এবং এরপরে সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লেখা আছে কিভাবে, he has set up his apparatus, apparatus হচ্ছে ওই যে যন্ত্রপাতি যেগুলো আছে সেগুলোকে বোঝানো হচ্ছে apparatus। আমরা দেখালাম যে ইকুইপমেন্টস গুলো, এগুলোকে বলছে apparatus। প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্টস কে যেটা যেভাবে যাবে সেভাবে সে বসানোর চেষ্টা করছে। he has set up, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তারপরে অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হি এর পরে হ্যাজ আছে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ব্যবহার হয়ে গেছে। সো ইটস আ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হি ইজ রেডি টু বিগিন, সে এখন প্রস্তুত পুরোপুরি কিছু না বিগিন শুরু করার জন্য। উইলস্টোন ইজ বিজি, উইলস্টোন আরেকজন স্টুডেন্ট বয়েজ, সেও ল্যাবরেটরিতে আছে। He has drawn a diagram of the apparatus that he is going to set it up and begin his experiment too. সে কি কাজ করতে যাচ্ছে, আগে apparatus গুলোকে ড্রয়িং করে নেওয়া হয়েছে, ড্রয়িং করে নিয়ে বলছে that he is going to set it up, that he is going to set it up। তারপরে কিভাবে এটাকে আগে ড্রয়িং করে তারপরে সেট আপ করতে হবে। সেট আপ করার যদি প্রসেসটাই না জানে তাহলে হবে না। সুতরাং এই প্রসেসটা জানার একটা পার্ট হচ্ছে ড্রয়িং করা। সুতরাং কোন কাজটা করে ফেলছে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে দিয়ে বোঝাচ্ছে। হি হ্যাজ ড্রন আ ডায়াগ্রাম অফ দ্য অ্যাপারেটাস, অ্যাপারেটাস গুলোর ড্রনটা করা, যে পিকচারটা ড্র করা হয়ে গেছে। তো এই পার্টটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কিন্তু এর সাথে আবার দেয়া আছে হি ইজ গোয়িং টু সেট ইট আপ এন্ড বিগিন হিজ এক্সপেরিমেন্ট টু, এবং সে করতে যাচ্ছে, এগুলোকে সেট আপ করতে যাচ্ছে এবং এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছে, তার মানে সেটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স। নেক্সট, দে আর স্টাডিং বায়োলজি, কারা, স্টুডেন্টসরা বায়োলজি, এই আজকে যারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করছে তাদের প্র্যাকটিক্যালটা হবে বায়োলজি বেসড। বায়োলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ লিভিং থিংস, বায়োলজি যদি হোয়াট ইজ বায়োলজি, বায়োলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ লিভিং থিংস, জীবন্ত যে বিষয়গুলো হচ্ছে লিভিং থিংস নিয়ে কাজ করে থাকে যে সায়েন্সটা, সেই সাবজেক্টের নামই হচ্ছে বায়োলজি। দ্য বয়েজ আর অল হোপিং টু বি ডক্টরস, এখানে যে বয়েরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করছে সবারই একটা ইচ্ছা হচ্ছে তারা কি হবে, ডক্টর হবে। And biology is an important science for the medical students, medical students এর ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট হচ্ছে বায়োলজি। আমরা জানি মেডিকেল সায়েন্স, যারা ডক্টর বা মেডিকেল সায়েন্স পড়তে চায় তাদেরকে ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ হায়ার এডুকেশনের সময় বায়োলজি থাকতে হয়। এবং এখনো আমরা মনে করে যে চাই বায়োলজি it's an academic subject, that's why it started with a capital letter, কারণ একাডেমিক সাবজেক্ট গুলো ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হয়, এটাকেও শুরু করা হয়ে গেছে। এই প্যাসেজটুকু আমরা পুরোটা আবার পড়ি। All the boys in the laboratory are very busy today. They are doing their practical work.
Look at Tom Martin. He is going to do an experiment. He has set up his apparatus. He is ready to begin. Will Stone is busy too. He has drawn a diagram of the apparatus that he is going to set it up and begin his experiment too. They are studying biology. Biology is the science of living things. The boys are all hoping to be doctors, and biology is an important science for medical students. Next paragraph. চলছে, Phillips Walker, another student, has made a drawing of the skeleton of a toad. ওই যে আমরা ওখানে toad-এর যে skeletonটা দেখালাম সেটাকে ড্র করছে এবং এটাকে নাম কোন নাম সেটাকে সে ড্রয়িং করছে সেটা আমরা দেখিয়েছি। So Phillips Walker has made a drawing. Has made এই মানে হচ্ছে এটা present perfect tense, কারণ has plus the past participle form of the verb. A drawing of a skeleton of the skeleton কেন হলো the skeleton, কারণ একটা চড়ে কি নিয়ে তার কি হচ্ছে skeleton গুলোকে সে ড্রয়িং করে ফেলছে, যার কারণে এটা দি বসে গেল article. And he is going to put a level on the skeleton. প্রত্যেকটার উপর কি কি নাম লিখে লিখে সে ট্যাগ করে দেবে, কারণ সে ট্যাগ না করলে অল্প পরে যখন এলোমেলো হয়ে যাবে মিক্স আপ হয়ে যাবে তখন ভুলে যাবে কোনটার কি নাম, যার কারণে হি ইজ গোইং টু পুট আ লেভেল। লেভেল মানে ওই যে কাগজ দিয়ে বলা কোনো কিছু দিয়ে সেখানে নামকরণ করা সেটাকে আমরা লেভেল বলছি। জন বাকার হ্যাজ dissected a rat. জন বাকার সে আরেকটা কাজ করছে, একটা ইঁদুরকে নিয়ে র্যাটকে নিয়ে সেটাকে ব্যবচ্ছেদ অলরেডি করে ফেলছে, তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আলাদা আলাদা করে ফেলেছে। He has put a specimen of rat tissue on the glass slide. সেগুলো গ্লাস স্লাইডের মধ্যে, অর্থাৎ গ্লাস স্লাইডের মধ্যে এই টিস্যু গুলো নিল, কারণ তারপরে সেটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সেটাকে টেস্ট করবে। ইজ গোয়িং টু লুক অ্যাট ইট থ্রু আ মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে এই টিস্যু গুলো সে এক্সপেরিমেন্ট করবে। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মোস্টলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স উইথ মডেলস দিয়ে ব্যবহার করছে, সেটা হচ্ছে বি গোয়িং টু। লাস্ট প্যারাগ্রাফটা পড়ে নেই। টু অফ দ্য বয়েজ, আমরা এর আগে বলছিলাম টু অফ, সাম অফ, মেনি অফ, ওয়ান অফ যদি থাকে তারপরে দি বসবে এবং এরপরে যদি সেটা কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে প্লুরাল বসে যাবে। সো টু অফ দ্য বয়েজ, বয়েজ যখন টু অফ থাকবে দি বসবে এবং কাউন্টেবল হলেই সেটা প্লুরাল হবে। এখনো তাই দেখতে পাচ্ছি। আর হেল্পিং, আরটা কেন বসলো, যেহেতু টু হচ্ছে সাবজেক্ট, আর হেল্পিং দ্য সায়েন্স টিচার, এদের মধ্যে দুজন আবার সায়েন্স টিচারকে হেল্প করছে। ইজ দ্য সায়েন্স, ডি কেন বসলো, কারণ ওখানে একজনই সায়েন্স টিচার আছেন ওই প্র্যাকটিক্যাল বা ল্যাবরেটরিতে যিনি হেল্প করছেন, এই জন্য এটা পার্টিকুলার বা ডেফিনিট হয়ে যাওয়ার কারণে দি বসে গেল। দে আর ক্লিনিং আউট দ্য কাপবোর্ড, তারা কি করছে, সায়েন্স টিচারকে কাপবোর্ডটাকে হেল্প করছে কিভাবে, ক্লিনিং করে। অর্থাৎ এটা অনেক কারণে হয়তো আবর্জনা জমিতে ডার্ট জমে যেতে পারে অথবা এলোমেলো থাকতে পারে, সেই জন্য সেটা ক্লিনিং করছে। They have taken out all the bottles. কাপবোর্ড থেকে সমস্ত বোতলস গুলো তারা অলরেডি টেকেন আউট, সেখানে বের করে নিয়েছে। হ্যাভ টেকেন তার মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। They have taken out all the bottles when they have weighed them. They are going to put clean labels on them. কি বলছে, when they have weighed them, এটা কিন্তু এই যে when they have put, এটা মনে হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, কিন্তু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলো ফিউচার টেন্স কে এখন ইন্ডিকেট করছে। যখন তারা কি করবে, এটাকে উইথ মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা, এই বোতলস গুলো বা কাপবোর্ডটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবে। দে আর গোয়িং টু পুট ক্লিন লেবেলস অন দেম, এগুলোর মধ্যে আবার কি করবে, নতুন লেবেলস লাগিয়ে দেবে, কারণ লেবেলস গুলো হয়তো নোংরা হয়ে গেছে অথবা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, এটা বুঝার সাথে আবার নতুন লেবেলস তারা দিবে। when they have done this, যখন তাদের এই কাজটা করা শেষ হয়ে যাবে, they are going to put the bottles back on the shelves, তারা আবার সেইগুলোকে পুনরায় কাপবোর্ডে সুন্দর করে সজ্জিত অবস্থায় রেখে দেবে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষ দুটো সেন্টেন্স কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, টাইমকে ইন্ডিকেশন করছে, কেননা when they have done this এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং টাইমকে এক্সপ্রেস করছে, আর বাকি যে অংশটা আছে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আমরা এই দুইটা প্যারাগ্রাফ আরেকবার পড়ে নিই। Phillips Walker has made a drawing of the skeleton of a toad and he is going to put a label on the skeleton. John Walker has described a rat.
He has put a specimen of a rat tissues on a glass slide and is going to look at it through a microscope. Two of the boys are helping the science teacher. They are cleaning out the cupboards. They have taken out all the bottles. They have taken out all the bottles. When they have weaved them, they are going to put clean labels on them. When they have done this, they are going to put the bottles back on the shelves. এবার exerciseগুলো solve করো প্রথমটা as usual the find words in the passage that can complete these sentences. First one, a laboratory is a place where science students do practical work. So এর উত্তর হবে practical. B, they do dash in the laboratory to prove that what they have learned from their book is correct. They do experiments. They do experiments in the laboratory to prove that what they have learned from their book is correct. তারা বই থেকে যেটা পেয়েছে সেটাকে এক্সপেরিমেন্ট করে প্রুভ করার চেষ্টা করবে যে লার্নার্সটা লেসন যেটা বইয়ে পেয়েছে সেটা কারেক্ট। সি, they have to set up dash to do their experiments. মনে আছে ওই যে apparatus গুলো তারা সেট আপ করবে। সো সি এর উত্তর হবে apparatus. Then medical students have to do study. Okay, medical students have to do study biology, and biology is the most important subject for medical students. So এখানে হবে biology. আবার মনে করেছি biology এটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। In they have to dash bottles of animals, bodies of animals and fishes to study the tissue. They have to তারা কি করে থাকে separate. এখন এই সেপারেট শব্দটা কিন্তু বইয়ে দেয়া নেই, তাহলে কি শব্দটা দেয়া আছে আমরা একটা জায়গায় কিন্তু পেয়েছিলাম, সেটা আমাদেরকে স্মরণ করাটা খুব জরুরি। বলছে dissect, ওই যে জন বাকার যে শব্দটা দেয়া আছে ওখানে বলছে dissect মানে ব্যবচ্ছেদ করে গেছে, সেপারেট না বলে আমরা dissect বলবো, dissect, dissect. So they have to dissect bodies of animals or fishes to study the tissues. আমরা এই পাঁচটার উত্তরগুলো আরেকবার একটু জেনে নিই। প্রথমটা হবে এ এর উত্তর প্র্যাকটিক্যাল, বি এর উত্তর এক্সপেরিমেন্ট, সি এর উত্তর অ্যাপারেটাস, ডি এর উত্তর বায়োলজি, ই এর উত্তর হচ্ছে ডিসেক্ট। F number, they put a small dash of tissue on glass dash. So এখানে কি হবে small piece of tissue on glass slide. তাহলে এফ এর দুটো উত্তর, প্রথমটা হচ্ছে পিস এবং লাস্টেরটা হচ্ছে স্লাইড। জি, then they study the tissues through a হচ্ছে then they study the tissue through a H. Bottles of chemicals are kept on dash in the cupboard. Okay, bottles of chemicals are kept on কোথায় রাখা হয় এই বোর্ডগুলোকে, কাপবোর্ড বলছে কি bottles of chemicals are kept on dash in the cupboard. kept on কিসের মধ্যে labels, kept on labels, এগুলোর মধ্যে labels দেওয়া হয়। Then H, the boys who are cleaning the cupboards have to dash bottles before they put them back. কি বলছে the boys who are cleaning, যারা পরিষ্কার করছে the cupboard, এই বোর্ডগুলো কার করছে have to clean dash bottles, clean the bottles before they put them back. এগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে, clean শব্দটা দেয়া ছিল, আর উইপ যেটা দেয়া থাকে সেটা আমরা বসাবো, ক্লিনও দেয়া আছে উইপও বসাবো, দুইটাই রাইট। they also stick clean dash on the bottle, খেয়াল করতে হবে কি দেয়া আছে, they also stick clean labels on the bottles, এখানে labels করবে। সো এফ এর প্রথম উত্তরটা হচ্ছে পিস, দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্লাইড, জি এর উত্তরটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ, এইচ এর উত্তরটা হবে লেভেল, দেন আই এর উত্তরটা হচ্ছে ক্লিন আর উইপ,
WIPE উইপ যেটা, এবং J হচ্ছে levels। নাম্বার কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করি। Answer the questions. First one, where are the boys? The boys are in the science laboratory. So first one উত্তর হচ্ছে the boys are in the science laboratory. B, why are they there? They are there because they are going to do an experiment in the laboratory. So B এর উত্তরটা আরেকবার বলছি, they are there because they are going to do an experiment in the laboratory. What is biology? এই উত্তরটা আমরা যদি দিতে চাই, what is biology? Biology is a science of living things. আমরা উত্তর এটুকুই লিখব, biology is a science of living things. Then what have they set up their apparatus for? They have set up their apparatus for doing their practical work or experiments. In what kind of students must study biology? Medical students must study biology. আবার বলছি এর উত্তরটা, medical students must study biology. If does a microscope make things look biggest or smaller? Does a microscope make things look biggest or smaller? উত্তরটা হবে yes, a microscope makes things look biggest. If এর উত্তরটা আবার বলছি, yes, a microscope makes things look bigger. G, why do we put labels on things? We put labels on things so that we can easily recognize them, or we can easily find what I need or require. আবার বলছি, we put labels on things so that we can recognize them. সহজেই যাতে এগুলোকে আমরা চিনতে পারি, or we can find them easily. H, if you take all the skin and flesh from the body of an animal or a fish, what is left? কি আসলে বাকি থাকবে? উত্তরটা খুব সহজ, if we take all the skin and flesh from the body of an animal or a fish, the skeleton is left. The skeleton is left. কারণ মাংস এবং চামড়া নিয়ে গেলে শুধু ওই কঙ্কালটা থেকে, skeleton মানে হচ্ছে কঙ্কাল, সেই কঙ্কালটা পড়ে থাকবে। তাহলে উত্তরটা কি হবে? If we take all the skin and flesh from the body of an animal or a fish, the skeleton is left. I, what do you see if you open the laboratory cupboard? What do you see? I see number of apparatus. If I open the laboratory cupboard, কি হচ্ছে আবার বলছি, I see apparatus or number of apparatus if I open the laboratory cupboard. Last one, why do the boys sweep the bottles before they put them back? Why do the boys sweep? The boys sweep the bottles to put new labels before they put them back. আবার বলছি, the boys sweep the bottles to put labels on the bottles before they put them back. এই হচ্ছে প্রথম এগুলোর উত্তর। সো আরেকবার খুব সংক্ষেপে বলছে, the boys are in the science laboratory. B এর উত্তর হচ্ছে, they are there because they are going to practical work today, or to do an experiment there. Same, what is biology? Biology is a science of living things. Then what have they set up their apparatus for? They have set up their apparatus for doing their experiments or practical work. A, what kind of students must study biology? Medical students must study biology. A,
Does a microscope make things look biggest or smaller? Yes, a microscope make things look biggest. J. Why do we put labels on things? We put labels on things so that we can recognize them easily. H. If you take all the skin and flesh from the body of an animal or a fish, what is left? Answer. If I take all the skin and flesh from the body of an animal or a fish, the skeleton is left. I. What do you see if you open the laboratory cupboard? If I see a number of apparatuses if I open the laboratory cupboard. Last one. Why do the boys weep the bottles before they put them back? The boys weep the bottles to put new labels before they put them back. Questions. Conversation কি বলছে? Put the words needed to complete this conversation between Williston and his mother. Williston এবং his mother এর মধ্যে তার মায়ের মধ্যে যে কনভারসেশনটা হবে সেটা fill up করতে হবে, তবে all the words must be taken from the passage. Mrs. Stone কে Williston এর মা. You are late home from dash the afternoon. From কোথায়? From laboratory this afternoon. Why? Well, oh, it's Thursday morning. Mother, don't you remember? তোমার কি মনে নেই? Dash. Students like myself who are in the dash class have an extra practical lesson. The dash on Thursday. The lesson dash. উত্তরটা কি হবে? আমরা খেয়াল করি. Oh, it's Thursday. Mother, don't you remember? তোমার কি মনে নেই? Practical science students, medical science students like myself, practical science students or biology science students like myself who are in the dash class, in the science class have an extra practical lesson, the dash on Thursday. তাহলে এখানে কি হবে? The afternoon. The lesson practical on Thursday afternoon. Mrs. Stone, yes. I know, I understand now, or I understand now. What have you done today? Well, I have made I have I have made a dash of the dash of a rat with all the flesh and skin taken from it. I have made a diagram. I have made a diagram of the skeleton of a rat. Diagram এবং পরেরটা হচ্ছে এবং এই অংশে কি বলছেন? Mrs. Stone, how are you going to know what animal it is when you look at it again? Well, I have put a label on it. তুমি কিভাবে চিন্তা করে বলছো? I have put a label on it. Mrs. Stone, what are you going to do next Thursday? Has a teacher told you? Well, yes, has. বলেছেন. Okay. Some of us are going to do an experiment to test what have we learned from book. We need a special dash for this. We need a special class, special work for this, and we are going to put it up to do it ourselves. Okay? Special dash for etc. So we are going to put it up ourselves. The others are going to help the teachers to dash the bottles, the cupboard. So weep the bottles in the cupboard with a clean cloth. Weep হবে এই জায়গায়. Then they are going to put
new levels on the bottle. So এই গ্যাপটা হচ্ছে new levels and put them back on the cupboard on the হচ্ছে put them back on the dash in the cupboard. Put them on the bottles in the cupboard. Mrs. Stone, are you going to do the dash or help the teacher? Are you going to do the, the experiments or help the teachers? I don't know. Will বলছে কি I don't know. I dash will you. I dash will you that till I come home next Thursday. So এখানে কি বলছে যে এটা আছে সেটা হচ্ছে I will tell you, এখানে will হবে না, এইটা হবে I can tell you or I will tell you, এটা হবে এখানে will এর জায়গায় tell শব্দ হবে I will tell you that till I come home next Thursday. এবার আমরা 4 নম্বর কোশ্চেনের উত্তরটি সলভ করব। এটি খুব সহজ একটি বিষয়। বলছে কি fill the blanks with is are has or have। is ব্যবহার করতে হবে, are ব্যবহার করতে হবে, has ব্যবহার করতে হবে অথবা have, যে কোনো একটা। প্রথম যে গ্যাপটি আছে বলছে I dash just eaten my breakfast। এখানে eaten ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেয়া আছে। আমরা এর আগে বলছিলাম যে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে সাধারণত have had এর পরে, আর জাস্ট যেহেতু দেয়া আছে সো এটা আরো একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। এবং I এর পরে has বসে কোনো সুযোগ নেই, have আছে, তাহলে এখানে প্রথমটাতে গ্যাপ হবে have। সো এর উত্তর have। বি dash you been at school today। you এর সাথে been দেয়া আছে, ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেয়া আছে ভার্বের এবং you আছে, তাহলে এখানে কোয়েশ্চেনটা করতে গেলে have লাগবে। সো বি এর উত্তর হচ্ছে have you been at school today। have you been at school today, what does it mean that? এটা মানে হচ্ছে তুমি কি আজ স্কুলে গিয়েছো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তুমি কি আজ স্কুলে গিয়েছো, তার মানে কি তুমি এখন স্কুলে নেই কিন্তু বাসায় চলে এসেছি। এক্সপেরিয়েন্স এটা হচ্ছে মেমোরি থেকে আমরা নেয়া, সেখান থেকে বলছি, অর্থাৎ এখানে গ্যাপটা হবে have। seen that Tom finished work yet, তাহলে টম দেয়া আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, finished দেয়া আছে, সো হবে has Tom finished the work yet? No, he has not। তাহলে সি এর উত্তরই হচ্ছে has। them these students studying biology। these students studying am is are এর পরে was were এর পরে আমরা বলছি ভার্ব ing ফর্ম বসে, যেটা am is নাই, একটা সরি was were নেই, এখানে আছে is অথবা are, কোনটা বলে these students এর প্লুরাল, প্লুরাল সাথে is বসে না are বসে। তো these students are studying biology in they dash going to be doctor। তো উত্তরটা কি হবে they are going to be doctor। আমরা এই পাঁচটা যে ফিল ইন দ্য গ্যাপ ছিল এগুলোকে আরেকবার একটু দেখার চেষ্টা করি। প্রথমটা হচ্ছে I have just had, দ্বিতীয়টা তো have করবে have you been, তৃতীয় দুটো গ্যাপ আছে যেটাতে has করবে has Tom finished এবং হচ্ছে no he has not। these students are studying biology, D হচ্ছে are, E they are going to, are বলবে। আশা করি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সেই প্রশ্নটি আমাদেরকে করবেন এবং কমেন্টস বক্সে আমরা চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য, কারণ আমরা চেষ্টা করি লার্ন টুডে মেক টুমরো। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, keep well, আল্লাহ।